It's a posterior chamber lens implant, so you don't have to worry about progressive corneal endothelial failure, and the Collamer material has a really excellent biocompatibility track record stretching back to 1992. No problems with uveitis after implantation, and since the introduction of centerflow technology, relatively few problems with late cataract formation as well. One of the most important attributes of the ICL is its long safety track record, over 1 million implantations since 1992. This is based largely on the material that's used, which is a cross-linked collagen copolymer. This feels to the body very natural. It doesn't cause uveitis, glaucoma, or inflammatory reactions in the eye. I've never yet had to remove an ICL because of problems with biocompatibility. Die Besonderheit bei diesem Material ist, dass es wasserhaltig ist. Und dadurch, dass sie dieselbe, man nennt das Hydrophilität, also die Wasserhaltigkeit, genau wie diese Gewebe hat, zwischen denen sich die ICL in der sogenannten Augenhinterkammer aufhält. Dadurch ist es so unendlich verträglich. Wenn wir das vergleichen zu den anderen Linsen und Linsendesigns, die immer angeboten wurden, so waren das Acrylate und es kamen auch Silikone. Alle diese Materialien haben über die Zeit gezeigt, dass sie mit Abstand nicht so verträglich sind wie Collamer. Und alle diese Designs sind gekommen und gegangen. Und die einzige Linsendesign, das überlebt hat, wenn man so will, in den letzten 20 Jahren und sich als etabliert und immer perfekt verhalten hat, das war die ICL. Interestingly, this is not a question that people ask often, but I would normally say that it's very biocompatible, which means it's going to not be rejected by your eye. And the second thing I would say is it's very thin and pliable, it's soft. So it allows me as the surgeon to gently manipulate it into the right location. The doctor who taught me how to do ICL many years ago used to call this butterfly surgery. So I would often refer to it as being almost as gentle as the wings of a butterfly. Die Sehqualität ist natürlich ein sehr wichtiges Kriterium für Sehfehlerkorrekturen. Für uns ist ja wichtig, dass die Sehqualität nach der Korrektur nicht nur genauso gut bleibt, sondern bestenfalls auch noch besser wird. Bei der ICL haben wir den Vorteil, dass wir kein Gewebe abtragen und dadurch die optische Güte der Hornhaut nicht verändert wird. Die ICL bringt auch keine neuen Fehler ins Auge, was zum Beispiel bei einer Sehkorrektur mittels Laser schon der Fall sein kann, dass durch den Abtrag sich die Hornhaut verändert oder über die Jahre verzieht und dadurch mehr Fehler entstehen. Deswegen sprechen wir davon, dass die ICL keine sogenannten höheren Aberrationen ins Auge reinbringt und somit die optische Güte des Auges erhält und erfahrungsgemäß sogar verbessert. Das gilt natürlich insbesondere auch fürs Nachtsehen. Das heißt, gerade da, wo die Pupille weit aufmacht und quasi das Auge mit dem Licht haushalten muss, wissen wir, dass gerade kurzsichtige Patienten in der Nacht sogar besser sehen als vorher. Das ist die Erfahrung, die wir zum Beispiel bei den Laserkorrekturen nicht häufig sehen. Predictability is excellent after ICL implantation and really only depends on the quality of your optometrist that you're working with and the accuracy of the refraction. We have very few cases in which we need to do a laser vision correction adjustment or an implant exchange because of problems with predictability. Occasionally we need to do a toric axis realignment, but that's easy to do if it's necessary. The efficacy is remarkably high. So this simply means that the uncorrected vision following the surgery regularly surpasses the best corrected vision with spectacles prior to the surgery. This is a regular occurrence and something we almost prompt patients to expect. In terms of predictability, it has also been enormously good once we have the sizing sorted out. And this we have done very well with the Nakajima formula and the MS39 anterior segment OCT. We find that maybe 1
maximum 2% of patients require a PRK or LASIK touch-up post-operatively. To date, I have not replaced an ICL due to a refractive surprise. Jedes Auge ist individuell und braucht auch eine individuelle Behandlung. Für eine individuelle Behandlung ist es aber ganz wichtig, dass wir eine individuelle Untersuchung des Patienten machen können. Wir werden also vor der Operation mit allen diagnostischen Möglichkeiten die Untersuchung durchführen und können dann erst festlegen, welches in diesem Fall die optimale Behandlungsmöglichkeit für den Patienten ist. Generell gilt, dass je jünger der Patient ist, wir noch damit rechnen müssen, dass sich eventuell noch die Sehschärfe ändern kann. Das heißt, da brauchen wir ein Verfahren, auf dem wir aufbauen können. Je älter der Patient ist, desto mehr treten die altersbedingten Erscheinungen am Auge ebenfalls in den Vordergrund. Zusammenfassend, das Alter ist ein ganz entscheidender Parameter und wird bei uns in der Beratung auch entsprechend mit bedacht. Frage, wie läuft denn so eine ICL-Operation ab? Kann man sagen, eine ICL-Operation dauert 10 Minuten. Und das Gute ist, wir brauchen keine Vollnarkose, sondern es gibt nur ein Tröpfchen ins Auge. Damit ist das Auge betäubt. Zusätzlich bekommen Sie aber durch den Narkosearzt einen sogenannten leichten Rausch, sodass Sie das nicht so aktiv mitbekommen, was dabei passiert, ohne dass wir eine Vollnarkose einsetzen müssen. Das ist der große Vorteil im Vergleich zum Lasern, weil da müssen Sie ja aktiv mitmachen. Das heißt, wir sind auf die Mitarbeit des Patienten angewiesen. Das heißt, er muss seinen Kopf ruhig halten, er muss in eine bestimmte Richtung schauen. Das ist alles bei der ICL nicht notwendig. Bei dieser ICL-Operation kann der Patient sozusagen in einem kleinen Rausch sein. Das heißt, er bekommt nicht viel mit, er ist ansprechbar, hat aber nicht dieses Erlebnis, dass er alles sieht oder irgendwo mitmachen muss. Also es ist eben wenig traumatisierend sozusagen. Patient satisfaction and feedback is nothing short of phenomenal. I have yet to see the patient who is not blown away by their vision following an ICL. It is something I mention to any patient considering a LASIK, PRK, ICL smile. And what I would say to them is typically the patient with the highest satisfaction would be the one who opted for ICL. Of course, patients still select other procedures due to cost, due to the logistics of how we do it. Most other procedures we do bilaterally on the same day in our own clinic, while ICL we do in the hospital adjacent, one eye at a time. So these things all play a role. But at the end of the day, patient satisfaction with this technology is exceedingly high. ICL implantation can be transformative, particularly for younger patients who are unsuccessful contact lens wearers. Many of them tell me they're more confident socially and able to engage in sport more easily after implantation. It makes a real difference. Generell sehen wir zwei ganz große Felder, in denen wir die ICL einsetzen. Das eine sind die hochfehlsichtigen Patienten, bei denen schlichtweg ein Lasereingriff nicht mehr erfolgversprechend ist. Auf der anderen Seite benutzen wir die ICL aber auch sehr gerne bei Patienten, die aufgrund der individuellen Situation am Auge eher für eine Linsenimplantation in Frage kommen, bei denen also ein Lasereingriff in diesem Fall nur die zweitbeste Wahl wäre. Für mich ist das ganz Besondere an der ICL-Operation zu sehen, wie Patienten mit teilweise sehr ausgeprägten Fehlsichtigkeiten schon Stunden nach der Operation wieder ein hervorragendes Sehvermögen bekommen. Und das bei einer Operation, die für den Patienten weder sonderlich belastend noch sonderlich gefährlich ist. Für mich ist es eindeutig eine ganz tolle Operationstechnik, die einen wirklich großen und festen Platz in unserem gesamten Behandlungsspektrum hat. Almost all patients are suitable as long as a few prerequisites are met. The first is that there is adequate anterior chamber depth. I would also want to make sure that the endothelial cell count is normal.
And then finally, the patient needs to have signed an informed consent and really understand what the procedure involves and entails. I am changing the way I think about ICLs over the past year. Previously, I was using them almost entirely for times when LASIK was not a possibility, or PRK for that matter. So someone higher than -10, I'd start thinking about ICL. Now it has become part of our standard consent for vision correction, and every patient, no matter what their correction is offered an ICL. Many would opt for laser if the refraction is low, but over time, more and more are starting to think about ICL, given the advantages that it does enjoy. Grundsätzlich zählt ja die Implantation oder einer ICL bzw. die refraktive Chirurgie, also die Behandlung von Sehfehlern, zu medizinisch nicht notwendigen Verfahren, also eher in den Bereich von kosmetischen Verfahren. Hier ist die Grundvoraussetzung, dass das Auge gesund ist, dass keine anderen Augenerkrankungen vorliegen, sei es schwere diabetische Veränderungen, Augeninnendruckerkrankungen. Wir benötigen einen gewissen Raum im Auge, um diese Linse zu implantieren, auch wenn sie nur sehr fein ist. Aber das gewährt eben auch die Sicherheit. Das sind eigentlich die ausschlaggebenden Kriterien. Das Auge muss gesund sein, es braucht ausreichend Platz und die Fehlsichtigkeit muss im Bereich der Linsenstärke liegen, die fertigbar ist. We're looking for a stable refraction, a good AC depth, 2.8 mm or more for the myopes and 3 mm or more for the hyperopes, and no co-pathology. Es gibt ja immer wieder Patienten, denen wird gesagt, ihre Hornhaut ist zu dünn fürs Augenlasern. Die sind dann sehr enttäuscht und wissen oft gar nicht, dass es da eine gute Alternative dazu gibt oder eben auch eine Lösung. Zum Beispiel die implantierbare Kontaktlinse, die Visian ICL, mit der wir Patienten auch versorgen können, die in der Regel für die Laserchirurgie ausscheiden, aus verschiedenen Gründen, eben zum Beispiel dieser zu dünnen Hornhaut und hervorragend versorgt werden können. Die Hornhaut ist sozusagen die erste Schicht nach außen, die das Auge begrenzt, diese durchsichtige Schicht, durch die wir durchschauen. Und das ist auch die Schicht, die beim Lasern letztendlich bearbeitet wird. Das Gute an der ICL ist, diese Schicht fassen wir gar nicht an. Das heißt, die ICL kommt ins Auge hinein, hinter die Regenbogenhaut, dort wo man sie nicht sieht. Das ist ein ganz kleiner Eingriff, der vielleicht 10 Minuten dauert. Und alle Fragestellungen um diese Hornhaut spielen dann in dem Sinne keine Rolle mehr, weil die Hornhaut nicht verändert wird. Mi nombre es Francisco Palma, soy médico oftalmólogo y posteriormente me formé en el departamento de córnea y cirugía refractiva en el Instituto de Microcirugía Ocular. Decidí operarme con lente ICL porque son un método seguro. Por mi formación de cirujano refractivo pude ver a los pacientes en el postoperatorio inmediato lo bien que estaban, y por otro lado también revisé historias de los últimos 10 años. Los pacientes están en buenas condiciones, un ojo saludable y felices. Siendo oftalmólogo, teniendo los conocimientos de los pros y las contras, ya tomas una decisión más informada. El haberme operado de lente ICL me ha permitido retomar actividades que la estaba dejando de lado por la no tolerancia a las lentillas de contacto. Yo recomendaría a mis pacientes, incluso como cirujano refractivo y como paciente de ICL, sin ninguna duda, la lente. Soy oftalmólogo y yo elijo lentes ICL. Ja, also die ICL hat verschiedene Vorteile. Erstens führt sie nicht zu einem trockenen Auge, wie das bei vielen Laserverfahren der Fall ist. Und ein zweiter kleiner Vorteil ist eben noch die UV-Absorption. Das heißt, die Linse filtert auch nochmal schädliches UV-Licht heraus. So, das ist einer von vielen Vorteilen, die auch eine ICL bieten kann. Die ICL hat einen ganz weiten Einsatzbereich, nämlich von -18 bis +10 Dioptrien. Das ist also ein sehr großer Einsatzbereich. Und sie kann zusätzlich Hornhautverkrümmung bis 6 Dioptrien ausgleichen. People often ask the question, what is the success rate of ICL surgery? And of course it depends on how you define success. But let's call success the chances that you really won't need spectacles. And that could mean that you have a tiny prescription left. Yeah, a little lens might make it slightly sharper, but essentially
you are not using spectacles and you don't need spectacles. With the ICL, this chance is exceedingly high, and there's a reason for that. The accuracy of the prescription change with the ICL is very predictable because it depends on how good you are at measuring the prescription of the eye. So it is a little bit like what you see through the lens. That's kind of what you're going to get with the ICL. I mean, within a small range, that is what you're going to get. And the great thing about the ICL is that you might be treating a -14 with 4 diopters of astigmatism, a crazy prescription, and get the eye to plus 0.5, minus 0.75 of astigmatism. And it's just that little bit blurry. Miraculous from where you started, but we can adjust that tiny little prescription now on the cornea with a very, very small little bit of reshaping and actually achieve exact targeting. So the ICL opens the possibility for a perfect result in a dramatic prescription. Wenn man alle Verfahren miteinander vergleicht, jetzt sei es alle Verfahren der Laserkorrektur und die Linsenimplantation mit der ICL, überwiegen hauptsächlich die Vorteile bei der ICL. Sie haben tatsächlich ein reversibles Verfahren, das heißt, wenn sich die Stärke ändert, kann die ICL wieder ausgetauscht werden. Wenn in der Zukunft neue Verfahren kommen, haben Sie Ihr Auge dafür geschützt. Das heißt, Sie können jederzeit auf ein neues Verfahren umsatteln, wenn Sie wollen. Also wir sprechen von Upgrade-Fähigkeit. Und Sie haben die höhere optische Güte, im Moment die höchste optische Güte, die wir so anbieten können. Das sind die Vorteile. Der Nachteil ist, man kann es nicht wirklich als Nachteil bezeichnen. Wir haben ein höherwertiges Verfahren. Das heißt, wir sind nicht in einem Niedrigpreissektor wie bei der LASIK unterwegs, sondern wir sind im Premium-Bereich. Diese Linse wird individuell hergestellt und ist dementsprechend auch austauschbar. Und deswegen ist da auch ein höherer Preis veranschlagt. Also der häufigste Grund, warum Patienten uns mit aufsuchen, ist, weil sie Kontaktlinsen tragen, seit 10 Jahren, seit 20 Jahren und irgendwann die nicht mehr vertragen. Nicht mehr vertragen, weil der Tränenfilm und die Tränen das nicht mehr erlauben, man nennt es dann trockenes Auge. Und da gibt es natürlich 2 Verfahren, nicht jeder kennt die Laserverfahren, aber die wenigsten kennen das ICL-Verfahren. Beim Laserverfahren ist die häufigste Komplikation, die wird auch immer genannt, das tun wir auch, dass man ein trockenes Auge bekommt. Und da greifen wir gerne zu der ICL, weil die ICL eben kein trockenes Auge macht. Wir behandeln ja nicht die Hornhaut, dort wo die empfindlichen Nervenfasern sind. Und vor allen Dingen müssen wir nach der Behandlung, bei einer Hornhautbehandlung, Cortison geben. Und bei der ICL geben wir cortisonfreie Tropfen. Cortison macht auch nochmal trockenes Auge. Das heißt also, man hat eigentlich 3-mal trockenes Auge. Einmal, weil er es sowieso hat, dann durch das Lasern und dann noch durch die Tropfen. Und das kann ich alles vermeiden, indem ich die ICL einbaue. Und eben, die Patienten sind zukunftsfähig. Das heißt, wenn die, was sie alle, die wir heute die Linse einbauen, in jungen Jahren 50 oder 60 sind, dann werden sie alterssichtig. Und sie haben sich 20 Jahre vorher dafür entschieden, brillenfrei zu leben. Und mit 60, wo sie dann plötzlich die Lesebrille brauchen, suchen sie natürlich auch eine Alternative, brillenfrei zu leben. Mit der ICL kann ich ihnen diesen Wunsch erfüllen. Mit dem Lasern ist dieser Wunsch technisch wesentlich schwieriger. Es geht auch, aber es ist wesentlich schwieriger. Und deswegen ist die ICL sicherlich, hat in vielen Teilen einen Vorteil gegen andere Verfahren. Hi, my name is Arthur Cummings. I'm a consultant ophthalmologist based in Dublin, Ireland, and I work at the Wellington Eye Clinic. My practice is primarily cataract and refractive, and I spend 90% of my time doing this. I started using the ICL back in South Africa in 1997 and started using it a lot more once the central flow port became available. Today it is an important part of my refractive armamentarium.
I started using the ICL in 1997. At that stage, it wasn't called the ICL, but it was basically the same product. Of course, it's evolved over time. What I found was between 1997 and 2011, my numbers were pretty static and quite low. But the moment the central flow port became available, and my two biggest concerns, namely aqueous flow and angle closure glaucoma and cataract, were put to rest, I started using ICLs far more frequently, and in the last 8 years have not regretted placing. I don't want to tempt fate, but the truth is we have yet to have a problem with an ICL. We have not seen a cataract, we have not seen a glaucoma issue, we have not seen an endothelial cell count issue. We have not seen someone request to remove the lens because they're unhappy with the vision. Of course, in the first few weeks, people do have complaints of glare and halos. But once things have settled down and there's been time for neuroadaptation, the satisfaction is extremely high, and therefore, long-term safety, in my view, is excellent, comparable to any of the other procedures we do. My name is Bruce Allen. I work at Moorfields Eye Hospital in London. I have an NHS practice specialising in corneal transplantation and complex cataract surgery, and a private practice specialising in vision correction, including laser vision correction, ICL implantation and multifocal lens implantation. I've been implanting ICLs for approximately 20 years now, since the good FDA results emerged around about the turn of the millennium. I've had a really excellent clinical experience with it. I found that it's been a real success with patients. It's helped combine really well with the other elements of my refractive surgery practice. And also I've enjoyed attending expert user meetings over the years, right since the start in Portugal. And I found the level of discourse and academic collaboration that I've had from other surgeons worldwide and also from the team at STAR to be excellent throughout. It's been a really good experience. The main reason for choosing the ICL over other phakic intraocular lenses is the excellent long-term safety record. Nun, das Verfahren mit der ICL kennen wir jetzt seit über 20 Jahren. Ich hatte das unglaubliche Glück, 1995 mit die ersten Linsen hier in Deutschland einzusetzen. Und natürlich war die Skepsis wahnsinnig hoch. Mittlerweile haben wir gelernt, dass das wunderbar geht. Weltweit, glaube ich, über 600.000 Linsen mittlerweile implantiert und ist auch in sehr konservativen Ländern, wie zum Beispiel Japan, die sehr viel länger gebraucht haben, um sowas zuzulassen, heute eines der perfekten Verfahren, um den Patienten die Brillenfreiheit oder die Kontaktlinsenfreiheit zu geben. Se le realizó el explante, como veis aquí, por la presencia de una catarata subcapsular posterior, es decir, de la parte posterior del cristalino sin ninguna relación con la lente en sí. Pues aquí, como podéis ver, hemos hecho la incisión, puesto viscoelástico en cámara anterior y con cualquier tipo de forceps o de pinza de retina o la pinza de Ausderas que nos facilita la casa, cogemos la lente, tiramos de ella y por una incisión de menos de 3 milímetros explantamos la lente. Fijaos que no hay daño iridiano, no hay dispersión pigmentaria, la calidad de la lente y su material después de 20 años, más de 20 años dentro del ojo es perfecta, no se ha alterado ni elasticidad ni transparencia, la curvatura es perfecta y la única cosa es la variación, como podéis ver aquí, del áptico que se ha encajado en el sulcus y ha sido capaz de ceder para no dañar esa estructura. Yo creo que eso es otra cosa interesante que estamos viendo ahora, yo no lo había visto en lentes
que llevan menos tiempo implantada, y realmente creo que es algo muy positivo en cuanto al cuidado que hace esta lente del ojo. Hemos visto otros tipos de lentes de cámara anterior, que cuando se quedan impactadas en el ángulo o en el sulcus, lo que provocan es fibrosis, lo que provocan es una cicatriz, una reacción a cuerpo extraño, y que a la hora del explante lo que tenemos es dispersión de pigmento, sangrado, etc. Como podéis ver aquí, todo eso no existe. Afortunadamente tenemos poca experiencia en los explantes porque hay que explantar muy pocas. Y yo el tratamiento que hago es exactamente el mismo, pero insisto, lo hago un poquito por rutina. Quizá podría ser incluso menor por el hecho de explantar. Ya deja una cámara anterior sin ninguna complicación. Claro, si a eso añadimos que ahora le vamos a operar la catarata, el postoperatorio será el normal de una cirugía de catarata. Pues te diría que se tarda un poquito más en el implante porque hay que cargar la lente en el inyector, y ese tiempo en el explante no hay que realizarlo, pero tampoco te diría que es muy complejo. En manos expertas es un minuto la cirugía, tampoco es de una gran dificultad. Que ese material mantenga esas características intraocularmente después de 20 años, creo que es de las pocas prótesis que puede decir eso. Y hablo ya de medicina general, no solo ocular. Prótesis de cadera se recambian cada 10, 15, 20 años por degradación, válvulas cardíacas, etc. 20 años es mucho tiempo en medicina de experiencia para decir que esto es un material seguro. Hemos analizado cómo es el cristalino en lentes implantadas, en ojos implantados con lentes con puerto central que llevaran más de 4 años de evolución. Había una evidencia clínica por parte de todos los que implantamos ICLs de que el cristalino no sufría, ya no veíamos cataratas desde hacía mucho tiempo con el puerto central, pero no existía una evidencia científica, ningún estudio que lo referenciara. Entonces decidimos, pues cogiendo de nuestra base de datos, pues a aquellos ojos que sabíamos que tenían un bol muy bajo, menos de 100 micras de bol. Hicimos además de eso un estudio del cristalino en lámpara de hendidura y analizamos y comparamos también un grupo control de ojos que iban a ser intervenidos y lo sometimos al Pentacan HR, lo hicimos a través del PNS, diseñamos un estudio en el cual analizamos la densidad del cristalino en la parte superior, donde las ICLs pueden hacer cataratas capsulares anteriores, y vimos que no había diferencias significativas entre estos pacientes que sabíamos que tenían un bol bajo y que tenían una evolución de más de 4 años. La media nuestra fue de 5,8, o sea que eran ojos que llevaban ya bastante tiempo implantados, y vimos que no había diferencias significativas en esa densidad del cristalino ni en la desviación estándar. 大家好，欢迎各位老师上线参加本次课程。我是爱尔全球视觉 AGBC 爱尔眼科医院集团的沈冲。首先呢，非常感谢各位老师百忙之中上线来参与这个学习。不好意思，今天由于这个登录的信号的问题，然后耽误了一些时间。今天呢是我们本年度 ICL 国际大师系列课程的第2节。我们今年呢是预计在3到6月份每隔周的周二晚上20点到21点10分，邀请国内外顶尖的 ICL 手术医生为大家带来有关 ICL 晶体、长期安全性、患者选择、手术技巧等一系列的精彩课程。也欢迎大家关注爱尔全球视觉 AGBC 的公众号，了解更多的课程的详情。我们今天呢也是非常荣幸的请到了德国的 Breyer 医生，为我们带来 ICL 晶体散光 ICL 晶体植入方法的一个经验的分享。在此呢也给各位老师介绍一下 Breyer 医生，他是德国杜塞尔多夫的一名眼科医生，在那边有自己的私人诊所，目前呢也已经是完成了超过45000例的手术，其中在 ICL 手术和晶体置换手术方面呢是有非常高的这个声誉，也是有非常多的经验。
然后我们同时也是非常荣幸的请到了李少伟院长担任课程的点评嘉宾。少伟院长呢是爱尔眼科医院集团北京爱尔英智眼科医院的 CEO，也是爱尔眼科医院集团角膜病学组的带头人，他会一同参与到这个今天的讨论中来。同时呢，我们也是非常荣幸的请到了北京协和医院的杨志坤主任担任课程的助教，他会对课程的内容呢进行一个详细的解读。所以如果各位老师有任何的问题，欢迎在评论区留言给我们，我们会请专家在这个会后来进行解答。So, Dr. Breyer, I just give the audience a brief introduction of you, and now let me officially introduce Dr. Li Shaowei and Dr. Yang Zhikun to you. And Dr. Li Shaowei from Beijing Aier Intact Eye Hospital will be the special guest for today's webinar. He is the head of the academic committee of corneal disease of Aier Eye Hospital Group, and he will join the panel discussion together with you today. And Dr. Yang Zhikun from Peking Union Medical College Hospital will be the interpreter for your talk today. He's a very promising young doctor and fluent in English. And we, of course, we will be running a Q&A session at the end of the webinar. So anyone who has any questions during the presentation, we will collect them and ask you and Dr. Li from Beijing to answer the questions. So now I will give the floor to you and to Dr. Yang Zhikun for your lecture. Okay, so I start to share my screen. Is that fine? Yeah. Yes. Okay. So I shall scare you. Cannot. Okay. So share screen. This is the presentation. So you're fine when I start right now? Can you hear me? Yes, you can. Yes, we can. Okay. My hello from Abu Dhabi. I'm just on holidays, so you can see me speaking from my hotel room. And thanks for your kind invitation. It's a great pleasure to share this presentation with my doctor friends from China. So I think there was really, during the time I take care of toric implants, a real revolution. That's why I called it a little bit a revolution of the implantation of toric implantable contact lenses, or toric IOL. That's where I'm from. I'm from Düsseldorf, Germany. This is in the western part of Germany, close to the Netherlands. This is a concept. Excuse me, sir. Yes. Would you just please give me a pause, then I can translate those words for you. Good. Okay. Dr. Breyer 医生呢，他目前呢正在休假，他是在迪拜呢和大家分享，他在他酒店的房间里，然后他也希望呢能够从迪拜呢向大家问好，包括这个很多线上的同道和朋友。然后他今天呢要和大家分享的内容呢，就是 TCL 这个植入的这样的一个手术的演变，可以叫演变，也可以叫一个革新。下面就是他将要介绍的主要内容。Okay, you can go on, please. Okay, so this is the concept of this presentation. I want to talk about the chronicle order of my personal experience with toric implants overall. So I kept this not with number crunching, but telling it like it is. And I'm, of course, looking forward interesting discussion. So would you like to translate after every slide, or you just interrupt me? Okay, maybe every slide you can maybe stop for a while. Okay. Okay, so I stop for a while now. Okay. 今天呢 ，Dr. Breyer 要介绍的主要内容呢，包括以下几个方面。首先，第一个呢，就是他个人在这个 TICL 散光晶体植入方面的一些个人的经验。这里面呢，可能并不是一个具体的数字，他的这样的一个介绍，而是呢，把他整体的一个就是他手术的经验的这样的一个历史，一点点的和大家分享。然后最终呢，他也能够希望和大家有一个非常好的一个讨论，让大家呢共同进步和学习。OK。Okay, so that's how it all started. In that time, we didn't have yet toric ICLs, so I had the big pleasure to implant toric
IOLs being one of the first in the world, because I was working together at this time with a company Architect, which later on was bought by Carl Zeiss Meditech. And as you can see at the beginning, it was very basic, marking the horizontal axis using a Mendes ring. And if you look at the story and history of this revolution or evolution, we are now using marking methods with eye trackers. 大家可以看到，在最开始的时候，我们知道 ICL 最开始呢，也是从没有散光的晶体开始，后来呢，它有了带有散光的 ICL。然后最开始的话，我们也需要先进行一个这样角膜水平位的标记，然后在术中呢，再通过 Mendes 这样的一个角膜定位环呢，来标记一个目标的轴位，然后在术中呢，再对晶体的进行旋转，达到一个这个矫正散光的这样的一个效果。OK。So that's what we did at the very beginning in 2002 when we started to implant toric implants. We used the Mendes ring. So first of all, we marked the horizontal axis with a needle at the limbus at the slit lamp. Then we used the Mendes ring. Disadvantage was, of course, that was okay, but not really precise, as you can see here. And those time, being a pioneer in this field was more art than science. OK， 在最开始的时候，我们也就是在2002年的时候，我们开始植入了 TICL。这个时候我们都知道，其实就像我们现在国内很多医生所做的一样，我们首先呢要在裂隙灯下对角膜的在角膜缘呢进行一个水平轴位的标记，然后在术中呢再使用这个 Mendes 的角膜的这个定位环，然后标记一个目标的轴位。它的一个缺点呢，就是说我们能够比较如期的完成手术，但它的精确度呢仍然存在着一些缺陷。另外一些呢，可能对于我们的技巧方面有一些要求，也就是说它的艺术方面可能更多的多于科学。OK。So the next step was a so-called log principle plumb marker, where we marked the horizontal axis. Later, you were able to mark the target axis. It was done in topical anesthesia, and the patient was sitting, as shown here, in an upright sitting position with a straight view. 之后的一个方法呢，就是使用的这样一个我们其实现在也可以用到一个角膜散光的一个标记器。我们首先呢是使用亚甲蓝对这个标记器上的这个水平轴，然后进行一个染色，然后呢患者是在表面麻醉之下，他是在一个直立座位就向前直视的这种方向下。我们对他的眼睛的角膜的水平轴呢进行标记，然后另外之后呢再对他的目标轴位进行标记。OK。So what were the disadvantages of this method? Staining was not a steady method. It could blur. Sometimes you could see the corneal impressions still being there, but sometimes they were not always visible anymore. And of course, if you're marking this way, you very much depend on patients' compliance. And sometimes if they were older people, or if they have a very deep set orbit, or if the patients were stressed and anxiety patients, it was not what you really wanted to have as a method for a precise surgical procedure. 当然呢，使用这种角膜散光标记器呢，也存在着一些困难或者说缺点。首先一个呢，就是它的染色有的时候并不是很稳定，我们有时候在标记之后，再看它染色呢就变得模糊了。另外呢，我们在术中的时候，有的时候可以看到它角膜的印记呢很清楚，但有的时候呢也不是很清晰。再有一点呢，很重要的就是说它有赖于患者的一个配合。我们知道有的时候我们会面临一些年龄比较大或者比较紧张或者眼窝很深这样的患者，这样的标记的时候呢，都会对我们的操作呢产生影响。OK. So then this old plumber was replaced by a more modern one, which was more, had a better design, was also good for a deep set orbit, was better to hold. It was called the Gerten plumb marker, which was invented by a surgeon from Cologne, so 30 kilometers next to my city. 之后呢，我们根据这种不足的地方呢，又进行了一些改进，这就是我们改良的一个，也就它叫 Gerten 的这样的一个角膜标记器。它的优点呢，可能是对于我们的这个本身的握持，包括在一些深的眼窝的这种情况下呢，它的这个使用的这个会更为精准。
OK。So then we tried to optimize the position of the bitoric then IOLs, as we didn't have ICLs then. And we showed and published it on the German and the European meeting in 2005. And as you can hear, we tried to raise the precision to another level by improving the precision by magnification using this foil that was then single produced for every single patient, and you could have an overlay over your monitor. 之后呢，我们采用的一种方法呢，它也是一种优化的方法。当时呢，最开始也不一定是完全是使用咱们的 TICL， 也有一些呢是咱们的 IOL 这种人工晶体。然后我们的这样一个研究或者发现呢，也在2005年的这个德国的眼科的会议以及欧洲的眼科会议上呢进行了这个发表。然后我们这是使用了一个，我们可以把它称为一个就个体化的一个独立的监视器的一个定位箔，这样呢就可以通过手术显微镜以及监视器的这种放大的效果，而达到一个更精准的一个定位效果。OK。So here you can see it's a little movie how we did it. That was my assistant while he is telling me if the position of the IOL is right. So that's how we did it in everyday life. 这里面呢，给大家放一个小的视频呢，就是说我的助手和我是如何一起配合，在书中呢对这个轴位进行标记。大家可以看到，他拿了一个类似于透明的这样的一个纸箔，然后贴在我们的监视器上，然后由他呢来告诉我，然后我这个定位呢是否准确。然后我们日常呢每天的工作都是这样完成的。OK。Okay, so then when the company Architect was sold to Zeiss, I invented together with the engineers from Zeiss turnable, multi and not single-use foil. We called it the Stacy, and it was very soon adapted by all other companies. Unfortunately, I didn't put an intellectual property on it. 之后呢，我们也是与蔡司公司呢进行它的工程师进行合作，然后呢一起这也相当于是研发了一种这样的可以转动的，然后可以多次重复使用的这样的一个箔。然后这样呢，当然我们其实可以在这方面呢进行更多的研发，包括一些专利的申请。那这里面只是和大家分享一下。OK。The next step, how we tried to improve the precision, was by marking with a yak laser. So we used a special ocular to mark the horizontal axis and the target axis. I'll show you later on. It was much more patient-friendly, and you had a better reproducibility because the patient was sitting very comfortable and quiet, and it was a no-touch technique. So that in everyday life it doesn't sound spectacular, but in everyday life it was a real improvement because the patient was not frightened. There was no rolling of eyes. You had a better cycle torsion control. It was more precise because you had no blurring of staining dye, and you had smaller marks and therefore more precise marking. 之后的一个方法呢，是说我们使用那个亚克激光，然后呢进行一个标记。我们可以使用一种特殊的目镜标记水平轴，在这种情况下呢，患者就可以做得很舒服，而且呢，我们的这个镜子是不直接接触到眼睛的，对患者呢也更友好、更舒服。啊，那它的重复性也更好。在这种情况下呢，几乎不会存在眼球的旋转，这样可以获得一个更好的眼球旋转的一个控制。而且呢，由于本身不存在染色的问题，而且我们的标记的更小，因此也能获得一个更精确的标记的效果。OK。Okay, here you can see the ocular mark with a special design. And then we also marked not only the horizontal axis, but also the target axis. So you didn't need a Stacy anymore. 大家可以看到，这就是我们使用的这样的一个目镜，它是有一个特殊的设计，而且我们不光可以标记水平的轴位，还可以标记目标轴位。有了这样的一个镜子的这种标记的方法呢，我们就不再使用 Stacy 这样的方法。OK。
So the first improvement, as I told before, was the YAG marks. The better byproduct was a very good workflow by delegation, because you as a surgeon didn't have to do it anymore. You didn't have to do it in the OR, so the workflow improved as well. The disadvantaged one was if the epithelium was healing too fast, you couldn't see the marks anymore. So I told my assistant doctor to mark with a little bit of bleeding. So you didn't only have an epithelium defect, but if you took a limbal mark, you also had a little bit of bleeding and a little bit of conjunctival laceration. So you could see the mark longer. Disadvantage 2, it was still an outside OR procedure. So even it was doing an assistance, I didn't have to do it myself anymore. You had to organize the workflow. And the disadvantage 3, it still had to be done by a doctor. You couldn't delegate it to an optometrist or an assistant. 然后我们使用 YIG 激光标记的这种方法呢，它可以带来我们整体从授权包括工作流程上的一些改善。这样呢，就不用由我这个主刀的医生本人完成这样的一个标记，而可以由我们的助手呢进行这样的这个标记的这个流程，对于我们整体手术的流程的改进呢会有一些帮助。当然，这种方法呢仍然存在它自身的缺点，因为本身呢我们标记的点很小，然后有的时候如果上皮愈合很快的话，我们在做手术的时候有可能在观察起来呢会存在一些的困难，因为我们知道如果我们用针去标记的话，有的不光是在角膜上。有的时候呢，针还会划到一点点结膜组织啊。这个时候我们其实看标记呢会更清楚，这是第一个缺点。第二个缺点呢，就是说，因为我们的激光机器呢是在手室之外的，所以说呢，仍然需要在手室之外，我们需要把我们的整体的手术的流程呢进行一个很好的设计。我也需要和我的这个助手去沟通啊，我们形成一个很好的配合，什么时候进行标记啊，然后再进行手术。第三点呢，就是说我们这个过程呢。仍然需要由医生完成啊，对于我们的本身的资质还是有一些要求的。OK。So, was intraoperative aberrometry the way to go? It was partly very popular if you went to the ECS or ESCRS meetings or Asian Pacific meetings. I never was a big friend of intraocular aberrometry during or after surgery, because there were too many factors that could lead to another result than the one you like to. And as much as I know, I don't know a single surgeon that does intraoperative aberrometry today for marking toric axis for horizontal or target axis. I don't know anybody, but at least it was fashionable like 5 or 6 years ago. 之后的一个方法呢，就是说我们也会提到是存在一个术中相差测定的一个方向，是这个测定是不是我们今后可以发展的一个方向呢？当然，在我们欧洲包括亚洲以国际上的一些会议上也都提到了这样的一个方法，但是呢，我本人对这个方法呢并不是特别的喜欢，因为呢我们可能它相关的影响因素呢很多，但至少呢这是一个我们曾经使用过的方法，也是可能某些医生喜欢的一些方法。OK。So then IntelliAxis came into the game from femtosecond laser-assisted cataract surgery, and that was a real game changer because you could do it in peribulbar anesthesia, so you had a real improvement of workflow and patient compliance. And the corneal marks of the target axis with the Lenser IntelliAxis were under cyclotorsion control. So cyclotorsion adjustment was perfectly matched. 然后我们再来提一下这 IntelliAxis， 这样呢，它呢确实是一个我们叫一个规则改变者，对我们的整体手术的流程呢有非常好的这样的一个改进。然后它呢也可以在球轴麻醉下呢完成，对于我们整个工作流程和患者的依从性呢都有很好的帮助。而且呢，这样的一个机器使用的这样的一个眼球旋转的控制，它的标记的这个准确性呢得到了一个非常明显的一个提升。OK。So here I want to show you the IntelliAxis system step by step. It's collecting data of the cornea and the iris. It does an iridography at the same time. 之后现在呢，我跟大家逐步的讲解一下 IntelliAxis 它的一个
步骤。首先第一个呢就是获取角膜以及虹膜的数据。OK。Then here you can see how the LED video cartography collects all the data from the steepness of the cornea, the axis, and not only from the anterior, but also of the posterior cornea. As we all know, those two axes together at the end are the all-over corneal astigmatism. So I think that was a real improvement. 然后呢，我们就可以通过这个分析到的这个角膜以及虹膜的数据呢进行显示。这里面呢可以看到角膜的这个陡峭的轴位，而且呢不光是前表面，包括角膜后表面呢都能够显示出来，这样对我们术中的这个选择呢就会有很大的这个帮助。OK。So then those data were transferred or are transferred via Wi-Fi to the femtosecond laser cataract surgical laser. So you don't have problems in your workflow. The data go directly from the LED Cassini to your laser, which also is in the sense of quality management great, because you can't make any mistakes. All the data are transferred because the patient gets a number and then this is transferred into the laser. So it's not only good workflow, but all the high quality management control. 然后在我们测量结束之后呢，就可以将数据呢直接通过 WiFi 直接传输至我们的飞秒激光手术的一个仪器，然后这样呢，它也可以对我们的工作流程呢有一个直接的一个改进。这样我们就使用一个固定的一个患者的一个编号，这样可以保证数据传输的时效性，也好包括它的准确性，对于我们整个工作的流程和我们手术的质量提升都有很大的帮助。OK。So here you can see how the automated iris registration works, how the data is transferred on the laser, and then the laser does do marks on the cornea. Here you see not the marks, here you do see astigmatism correcting astigmatic keratotomies, but the principle is the same. You just don't penetrate, you just mark in the stroma. So you just do 2 intrastromal marks on each side on the target axis. 然后之后呢，我们就可以在这个机器以及显微镜下呢，它首先呢是通过虹膜进行一个定位，然后之后呢，我们就在这2个机器的对比之下，可以充分的对眼球呢进行一个补偿，然后之后我们就可以通过对激光，包括我们对角膜的本身的这个情况呢进行观察的情况下，在角膜的基质层中呢进行一个标记。我们并不是要把它充分的穿透，只是在角膜的基质层进行一个轻轻的标记，这样在术中呢就能够观察到。OK。So here a little explanation of the principle. Okay, and here you can see the marking process. So you see it's 2 marks each side and intrastromal very small marks. 这就是我们标记的一个过程，一个录像。大家可以看到呢，在角膜的这个2侧的前基质的地方，可以看到2个很小的标记的这样轴位。OK。Oops, going back. Okay. Here you can see the implantation of a toric ICL according to the corneal marks. Here we go. You can see the marks on the ICL and the corneal marks in the cornea. And so it is really easy to adjust. Now at the end, perhaps it's a little bit difficult to see because the magnification is not pretty enough, but the mark is here and the other mark is here. So it is very easy to adjust during surgery. 然后这里面呢，就是这个根据角膜的定位的标记呢，我们进行 TICL 植入的这样的一个手术的录像。我们看到在手术结束的时候呢，
仍然可以非常清楚的看到我们标记的这个位置。当然，这个可能与这个显微镜的放大的倍数有关系啊，稍微小一点，但实际上我们仍然可以非常清楚的去看到这个标记。OK。Okay. So today we again changed because we bought another Excimer laser, the Schwind laser Amaris 1050 RS, and we do a cyclotorsion controlled smart surf TransPRK on the target axis under topical anesthesia, and then we do the peribulbar anesthesia for surgery. The good thing about this is that this can also be done by an optometrist. The surgeon doesn't have to do it by himself because the TransPRK marks cannot harm the cornea. There is no risk of any complication. The only thing you have to do is once you do this mark, the patient should be 30 to 60 minutes later in the OR that you implant the ICL. And usually I cover the cornea with OVD, with methylcellulose. I don't do this in the implantation of toric ICLs. Why? Because the TransPRK marks are easily covered with OVD, and then it's hard to detect those. So that's a personal tip and pearl. Once you start with this method, the TransPRK marks, please don't use OVD because it might cover your marks. 然后呢，再来介绍一下，这也是我们最新买的这样的一个阿玛仕1050 RS 这样的一个设备，我们也可以使用这 TransPRK 的这样的一个方式呢，对我们的这个角膜轴位呢进行标记。在这里面呢，它的一个好处是什么呢？就是说它在表面麻醉之下呢，就可以由我们的助手或者说我们的这个本身验光师或者视光的医生完成这样的一个步骤，因为本身的这样的一个手术操作呢是非常安全的，对角膜呢不会产生任何的一个损伤。那另外要提2个方面，首先一个呢，就是说在标记的话呢，我们应该是在我们手术之前30到60分钟这样的时间里面完成，这样呢才能够更好的在术中呢观察到我们角膜的标记。另外一点呢，就是说我在常规的植入手术的时候，有的时候喜欢在角膜表面呢涂一些粘痰剂，然后保护我们的角膜。但是如果我们使用 TransPRK 这样的一个标记方式的时候，就不要使用 OVD， 因为这样呢有可能会对我们的这个标记呢的观察产生一些影响。OK。So here you can see how it is done. We collect the data from aberrometry and from video keratography. Those data go into the Amaris 1050 RS Excimer laser, and then we do the TransPRK. 这个呢，就是我们正常操作的一个流程。首先呢，仍然是收集眼部的包括角膜形态等等这些数据，然后把数据呢传输至机器中，然后之后呢就可以使用 TransPRK 呢完成这样的一个标记。OK。The good thing about this laser, what I really like also in Excimer laser surgery, it has a so-called 7D tracker, eye tracker. It looks for vertical movements, for vertical rolling movement, for axial movements, for horizontal movements. It has a cyclotorsion control, and those are, I think, if you compare this to our start, when we started to mark the cornea, really great improvements. 这样的一个标记的方式呢，它是这个世界上最快以及最好的一个追踪系统，包括它垂直位的、水平位的以及旋转位的各个位置，它都能够有一个非常好的一个追踪，达到了一个全方位的一个追踪的效果，可以完成一个非常精准的一个角膜的定位。OK。Yes, that's what we basically do. The TransPRK is a method we use. 仍然是说的这个 TransPRK 是我们目前使用的一个非常值得推荐的一个方法。OK。
The advantage, we think it's delegible. You don't have to do it yourself. It's very cost effective because we don't have the laser anyway, and it's absolutely pain-free. 它的优点呢，包括以下几个方面。首先就是操作性很强，不用由主刀的医生自己的完成。另外呢，它成本的效益呢也很高，没有额外的这个花费。再有一点呢，就是患者呢很舒适啊，这个过程是没有疼痛感的。OK。So this is the summary of today's talk. I think the history when we did stained marks with the precision, patient compliance, workflow and delegation problems, that was not bad. I mean, it was in between 1 to 4 or 5 degrees, but today with cyclotorsion control, no touch, pain-free, indeligible marking, we really reached another level. And I would say with this, we turned art into science. 这就是今天呢对我的这个讲课内容的一个小小的一个总结。首先呢，就是从历史上呢，我们还是使用手动标记啊，是使用染色的这样的一个方法。它无论是从精度还是患者的依从性以及工作流程等方面呢，还是存在了一些问题，而且它的准确性呢，有可能会存在着1度到比如说4、5度左右的一个轻微的这样的一个差异啊。但是我们今天呢，有了更多的先进的手段，我们可以在一个非常优秀的眼球旋转控制的情况下，采用一个无接触无痛的方法呢，完成一个非常精确的一个角膜标记。那么说呢，我们今天终于可以把艺术呢变为了科学。OK。So thank you very much for your kind attention, and I'm coming to the end of my presentation. I'm looking forward to critical questions. I think there will be some for sure, and I'm happy to hear about it. And on the other hand, I also had already Chinese doctors in my operating theater. Whenever you want to come, this is an invitation. Thank you very much. 最后呢，非常感谢大家的聆听，然后呢，也欢迎大家有什么问题呢，可以提出来，大家一起进行讨论。然后我的手术室呢，也有中国的医生，所以说如果任何时候大家愿意来德国的杜塞尔多夫来我的手术室参观的话，也非常欢迎大家。Okay, so I would stop sharing my screen now and give it away. Thank you so much for your wonderful lecture. And next we will have a panel discussion session, and I will invite Dr. Li Shaowei from Beijing Aier to share his experience about ICL. 那邵伟院长，那您是直接开始共享您的课件吗？还是您可以对他的这个问题，对他针对他的课件，然后也提一些问题，然后进行讨论。Okay. Yeah. Hi, Dr. Breyer. It's very impressive for your lectures, and from your presentation, I feel you are not only a doctor or surgeon, but you're persevering. You try to step by step to achieve stable, reliable results to make patients happy. So it's very impressive, and I would like to share personal experience a little on TRCL implantation, and also have several questions to discuss with you. Okay. 这段我还用翻译吗？翻译行不是也行 ，OK， 可以 ，OK， So actually we implant TRCL and the help of image guidance system is very useful. We have a calistro, so we feel it's very precise. But when if we don't have this, before we have this system, we buy manual to make marks, and so for example, but there's a problem we noted that
if we want a TRCL, the axial, the astigmatism axis is at 100 degree, but sometimes the manufacturer can only provide 94, for example, degree at this axis. So during the surgery, we have to make a mark at 0 horizontal level, and then during the surgery, we make another rotation, make a mark at 6 degree. So this is a 2-step. So to simplify the procedure, we took a 1-step TRCL implantation method. So we only make a mark at the target axis preoperative. And during surgery, we use viscoelastic to protect the epithelium cell, and okay, and we implant the TRCL and adjust to the target axis. So we don't need to make measurement intraoperatively. So I think this 1-step method may be more simple. But the most concerned problem for TRCL implantation, I think, is the wart, the wart, because there are only 4 sides are still available. But the patient's sucks to sucks distance is very different. So sometimes during the surgery, we need to make a rotation to adjust the ICL position and to get a good wart. For example, this is an ICL, not TRCL. I just show you. Now we usually use rescan to measure the wart height during surgery. You can see the wart height is higher than we expected. So we make an adjustment, make a rotation to rotate the ICL to a vertical axis. And the wart height is appropriate. So this means that if we implant an ICL, this is very good, this is okay. But if we want to implant a TRCL, we cannot make any rotation. So that's my question for Dr. Breyer. So how many percentage of TRCL patients cases need to be exchanged because of the improper wart or post-operative rotation, and how to avoid this problem? That's my question, Dr. Breyer. Can you hear me? I think they have to reconnect us. I think if you stop sharing your screen, then it works. Okay. Because, yeah, okay, good. So first of all, I was happy to see the Callisto, because 6 years ago, I was the one developing it with size.
And my two other doctors, the vitreoretinal surgeons, they are using it, in fact, for the implantation of toric IOLs. So I was happy to see it, you're using it as well, because I think it's really a very good tool. So I'm happy for you, you have this tool. Then the wall problem is very often discussed. The thing is, I started now 18 years ago to implant ICLs. So there is so much everyday experience with me and my assistants. So I don't have to exchange them anymore because it's just experience. But this is eminence and not evidence-based medicine. So that's not a good argument. I think the only way, if you really want to improve this as a doctor and as a scientist, and you want to be very precise, and you want to have a very steep learning curve, is this A-scan from Dan Reinstein. He adverts at many meetings where you can measure really the sulcus distance. So we help ourselves with we make 3 IOL master measurements, and the rest is simply routine, doing it now for 18 years. But routine and eminence-based medicine is never a good argument in medicine and in science. So if you ask me, yes, it can be done better than we are doing it. It can be done with an A-scan. So if you look in the internet, A-scan, ICL sizing, Dan Reinstein, I think it's called ARC scan, ARC scan, then this is an argument. On the other hand, we now also have the IPCL that comes from India and has different in-between sizes. It has not only 4 sizes, but has in-between sizes. So this might be helpful as well. And then I was very impressed by I've never seen that before, about how you rotated the ICL and how the wall changed. This was very impressive. Thank you very much. Okay. Let me translate first. 他说他这个我们的 Castle 这 Castle 这就是这个术中导航的是他以前参与过这个发明就说这个研发的，原来给蔡司公司的，非常好用。另外呢，就是如何避免这个就是这个就是说你换这个 ICL 大小不合适。他说他基本不换，因为他这个就需要经验大量的工作，大量的经验去这个探讨经验学习。另外呢，他建议还是要精确的测量这个沟到沟的距离这个长度，然后呢选择合适的这个晶体，这样就会减少这个不合适的这个情况再就是呢，他还推荐了几个什么这个 AS、OCT 或什么其他这个测量的这个工具那个另外呢，他说现在也不是只有4个长度的这个 ICL 了。那么他说是不是其他公司的我没听明白？印度的是其他公司的，印度是吧？他中间的又加了一个就是说，比原来是121、126，他现在有121、123、126什么，中间的又加了有这种，所以呢，这样你选起来就比较好了，就不是高了就是低了，就不会出现这个情况。那个杨主任他还说的什么有补充的？最后他就对您的那个术中根据那个就是拱高旋转的那个很赞赏，因为他可能我觉得，因为之前我跟就是欧洲的医生交流，感觉他们有的人喜欢放水平位，他们不喜欢斜的这样，所以他们可能就旋转的放的很少。Yeah, I have another experience I want to share with you. I think it's you may interested. Okay. So what's my method to avoid the exchange of TRCL? It's we correct the astigmatism by femtosecond laser to do a RK. If the patient's astigmatism is less than 2 diopters,
we will choose use a femtosecond laser to correct the astigmatism and implant an ICL instead of TRCL. And for this kind of patients, we can freely to adjust the ICL's position and avoid the exchange or the improper wards. For example, this before surgery, they have 1.75 and 2.25 diopter of astigmatism, and we made the right eye. We made a astigmatism correction by femtosecond laser, and after surgery, the astigmatism is 0, and the left eye is less than 1 diopter. So after surgery, the patient's cornea is very clear, and we implant an ICL. And also, we can correct the astigmatism with for the asymmetrical astigmatism. So we can correct it with different lengths of the incision. So this is before surgery. After surgery, the astigmatism get corrected, and before surgery, the astigmatism, and after surgery is like this. So, so now for most of the patients, if the patient's astigmatism is less than 2 diopters, we will choose a femtosecond laser correct the astigmatism. So that's my experience. Yeah, I think that's a very smart, interesting approach. I've never seen this before, but it makes sense. It's a good idea. I have 2 questions. Do you do your AKs perforating, or do you do them intrastromal? So we personally do them intrastromal because we don't want to have an epithelial invasion. We don't want to have a foreign body feeling. So we just do them intrastromal. That's question number 1. And question number 2 is how, because with this kind of correction, you always get a little bit of a hyperopic shift. So you do the AKs first, then how long do you wait before you do the measurements you use for the ICL implantation? Okay, the first question is, 他第一个问题是说这个我们的这个就说这个方法挺有意思，但是他觉得这个刚才这个杨主任他说这个第一个是那个，他说的您那个做飞秒的那个是穿透的还是在基质内的？对，他这第一个问题呢是基质内还是穿透的？ So we don't do intrastromal because intrastromal there's a less effectiveness, and also the diameter should be about 8 millimeter to approach the pupil area. We do a peripheral incision, a relaxing incision. Is the diameter is 8.7 millimeter, and open the stroma, and that's what we do. And the second question is, there's for Chinese people we have our own parameters to correct the astigmatism, and there's no over correction. We don't make over correction. It's almost 0. But now we are making summary and modify our the formula. But according to our results, it is satisfied. So you do to get you right. You do the AKs during ICL surgery or short before? So it's one procedure more or less, or do you have a time gap? We do laser correction, correct the astigmatism at the same time, and then
we implant the ICL Okay. in CVD. So another question would be, because of course we are not always perfectly right, we tell our patients like 1% might need touch-up surgery with LASIK or trans-PRK. What is your experience about this? You mean that after ICL implantation, patients may need correction, the remaining astigmatism? Yes, if you're not like absolutely perfect emetropia, I would say our more or less spoiled patients, if they're not perfectly emetropia, then I do after ICL implantation, but it's only 1%, not more, but 1%. I do touch-up LASIK or trans-PRK. So what is your experience with that? I prefer to exchange the ICL. Okay. Exchange, yeah, correct, appropriate diopters power for a new ICL. Interesting. 我刚才他的问题就是另外就是我们这个激光矫正散光是不是跟 ICL 一起做，还是分开做，还是怎么样？我们都是一起做的，而且这个散光矫正呢，不是矫正它角膜的散光，而是在角膜上矫正它圈眼的散光，那个轴向跟角膜的散光还有一点差别。那个他觉着有时候如果他问的问题是，如果有时候你做了 ICL 还有一点残余的这个屈光不正啊，那他都是用那个 trans-PRK 或者是 LASIK 去解决。那么他做的很少，但是有这个情况。问我什么意见？我说我们是都置换这个 ICL， 换一个合适的，不在角膜再做这个手术啊。杨主任那边还有什么补充的？他那边还有一些观众的问题，那个要问一下 Dr. Breyer. Okay, Dr. Breyer, there are several questions that raised from the audience. So number one is, when do you do the marking? So before or after you dilate the pupil? So what is your workflow? This is the cyclotorsion control is fine when you have a dilated pupil. It still works. 回答就是说，即便我们泛瞳之后呢，我们的这个对于这个眼球旋转的控制呢，它这个激光标记仍然是很好的，所以说不用担心这方面的问题。And so question number 2 is that would you please describe a little more detail about trans-PRK for the corneal marking? And I must get back to the answer, because with trans-PRK, you are not allowed to have a wide pupil, but with IntelliXSL system, you are allowed to have a wide pupil. So maybe you be so kind and correct this. So IntelliXS, if you have a wide pupil, that's fine. The IntelliXS femtosecond laser from LensR and the system is able to do this. But with the Schwind laser, you need a natural pupil when you do the trans-PRK marking. So I think that's a correct answer. It's 14 hours. 就是他稍微补充了一下，就是说我们在用 IntelliXS 的这个 LensR， 然后它呢可以是在瞳孔比较大的时候，但如果是 trans-PRK 的时候，还是应该在瞳孔比较小的时候进行标记。我有一个问题是，正好杨主任你翻译一下算了。哎，好的。就是他这个用这个 trans-PRK 或者是 LensR 去做这个标记的时候，只是做个标记，那么他这个收费，他说了可能贵一些，但是他收很多的费用吗？病人能愿意吗？There's another question that is about your ICL implantation procedure. So generally, would you inject OVD first and then implant ICL and then OVD again? Or so is there OVD before ICL implantation? So what is your preferred procedure? I started to inject Metocil, and I did this for many, many years. Just 2 years ago, I changed to OVD. I also tried to implant only with irrigation. That's possible too. But of course, it's more tricky if you implant under irrigation without OVD. It's possible. It's also a good method because that's how I implant all my IOLs. I never use an OVD. I just implant under irrigation. So I hope this answers the question. I started with methylcellulose, then did 2 years OVD,
and sometimes I implant them just under irrigation if the eye is easy accessible. If I have a deep anterior chamber, I implant just with irrigation. Dr. Breyer 回答呢，就是说他主要也是有不同的情况，他最开始呢一直是会用这个甲酰这类的，然后呢后面也会用咱们常规的 OVD， 但是对于一些患者，如果他比如说这个前弯很深，然后呢配合很好，然后眼位很好的话，他也可以选择就是不使用粘痰剂，然后呢是在一个灌注的情况下，然后植入 ICL 晶体。好的，那时间也差不多了。So that's all for today's webinar. And Dr. Breyer, thank you so much for your time and the insightful lecture today. We really learned a lot from you, and hope we can have further communication and cooperation with you. And I know you are in Dubai for vacation, so wish you a lovely trip and time in Dubai. And 也谢谢邵伟院长和杨主任今天的这个分享和讲解，非常感谢。那时间也差不多了，我们今天的这个课程就到此结束，谢谢。So thank you